why I should not give you the maximum sentence, which is death. You don't have to remove a mask. You keep your mask on because we are so many people, we may get some infections. You can keep your mask on. Why shouldn't I pass a death sentence? Are you going to tell me why I shouldn't pass a death sentence? No, my lord, I'm not going to say something today. You don't want to say anything? Do you want to say something? No, my lord, You don't even want to apologize to Uganda? Should I take it that you don't have anything to say? Yes, my lord, I don't have anything to say. Yo ekitiibwa siina kyonna kye ngenda kwogera. Okay, then I can now hear from your lawyers. Who is nothing to tell this court? Do you still insist you have nothing to tell this court? I take it you have nothing? Yes, my lord, I don't have anything to say to the honorable court. Yo ekitiibwa siina kyakwogera. Okay, this is the sentence and the reasons for it. The convict has been convicted of an offense or offenses in 4 counts, and each count carries a maximum death penalty. They drop their children to school only to find dead bodies. Era ntunuulidde famire zino engeri gye ziyisiddwamu oba nsuubira kye ziyiseemu kubanga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 okubanga baatwalanga abaana baabwe ku ssomero lino nga basuubira okubanga baddayo ne babajjayo naye baatuuka ku olwo ne babagaa nti bafu. That pain only God will help them to heal. Obulumi obwo Katonda yekka yayinza obasaasira ne bawona. I have considered the statement that the convict comes from a dysfunctional family and it is broken
But I do not believe that should be reason for someone to find other people's children and then slaughters them mercilessly. Era mpuliriza n'ekyo nti asingisiddwa omusango ava mu famire eyamenyekamenyeka oba abatakwatagana naye sisuubira nti eyo nsonga yasimba okumatiza nti omuntu abaddemu eyo famire asobola okugenda natta abaana ba banne nga talina kisa wadde. I've also considered his denial that, that he did not kill these children for human sacrifice, but I am inclined to believe that that was the reason, because that is what he informed or he told Dr. Nuamanya Emmanuel. Era n'ekyawo n'asingisidde omusango okugaana nti teyatta lwa kusaddaaka. Nze nzikiriza nti eyo y'ensonga lwaki yakikola ng'era kino nkijja ku bujulizi obwa Dr. Nuamanya Emmanuel. Because I would find no reason why someone would rise up or leave their homes early morning to come and slaughter children who are in their safe space at school. Ng'era siraba nsonga yonna muntu gy'asobola kuzuukuka ku makya n'ava ewuwe n'agenda n'asanjaga abaana abaali ku ssomero we basuubira nti wa mirembe. That is why I'm convinced that this was for ritual purposes, blood sacrifice for young children. Era y'ensonga lwaki nzikiriza nti kino ekikolwa kyakolebwa lwa kusaddaaka ng'era kuyiwa musaayi oba kusaddaaka musaayi gw'abaana bato. I agree, and I agree with the prosecution that this case or these offenses fall in the rarest of the rare. Era nzikiriziganya n'oludda oluwaabi nti omusango guno gugwa mu misango egyo ginnansangwa egitasangikasangika. Like the probation officer informed the court that when he made inquiries, they said this kind of thing had never happened. For 4 children to be killed just in a very short time by one person. Ng'era nga akola ku nsonga z'abaana bw'ayogedde nti bwe yatambula n'abuuzabuuza ku bantu b'ekitundu bamutegeeza nti ekintu kino oba okutta kuno kwali tekubeerangawo mu kifo kino mu kaseera akatono nga kikoleddwa omuntu omu. Having said that, the convict must be given a sentence that will not only speak to him, but also to those friends of his whose identities he refused to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Era ekibonerezo kino tekiweebwa onaasingisiddwa omusango yekka wabula kiweebwa n'abo mikwano gye gye yagaana okwatula eri kkooti oba n'abantu bonna abalala abali eyo mu ggwanga lyaffe abalowooza nti okusaddaaka osobola okufuna obugagga. Let them know that it is highly risky because they will be found like Mr. Okello was found, and they will not escape the long arm of the law. Bateekeddwa okukimanya nti ekikolwa ekyo kiba kya bwerinde nnyo ng'era bajja kuba bakwatibwa omukono gw'amateeka ogw'amaanyi. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. Nera ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1,
Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekerayan in count 4 in a manner authorized by law. Olw'ensonga eyo nsindika Okello Christopher Onyum ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango gwokusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. Mwami You have Okello, the right to appeal to the Court of Appeal. olina eddembe okujulira omusango guno ku nsala oba n'ekibonerezo ekikuweereddwa mu nnaku 14 okuva olwaleero mu kkooti ejulirwamu. And that is the order of the court. Ekyo ekiragiro kya kkooti.